ఇప్పుడు వస్తుంది థర్డ్ పార్ట్. హలో, గుడ్ మార్నింగ్. Total 5 heads of incomes na. So today I will teach you last heads of income from other sources. Okay. Here remaining 4 heads of income, that is income from salary, income from house property, income from business or profession, income from profits and gains. ఏవైతే ఈ 4 heads of incomes లో రావో అవన్నీ మిగతా అన్ని ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ లో వస్తాయి. సో how to chargeable under income from other sources means two conditions are there. The income must not be an exempted income and the income must not be chargeable under any other heads of income. Okay. So what is the procedure for calculation of income from other sources? First you have to calculate, draw the table, particulars and amount. Income are chargeable under this head on the system of maintaining the books of account, for instance, under mercantile system, or income are taxable on accrual basis. And if the books accounts are maintained under cash system, income, the incomes are taxable on receipt basis only. Okay. So what is the format, how to calculate income from other sources, which are considered as income from other sources? మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాం. ఓకే. Okay, format for computing income from other sources. Okay. So first what he said, dividends. Dividends means what? When you invest in shares, company shares లలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కదా, కంపెనీస్ షేర్స్ పైన ఇచ్చేదాన్ని డివిడెండ్స్ అంటాం. ప్రాఫిట్స్, కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ నుంచి మనకు డివిడెండ్స్ రూపంలో పే చేస్తారు. సో దీస్ డివిడెండ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. Now interest on securities. If you have any invest in securities, when you get interest on securities, that one also comes under income from other sources. Next, bank interest on fixed deposit. మన మామూలుగా సేవింగ్స్ బ్యాంక్ లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తాం కదా, సో దట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్. నెక్స్ట్, క్యాజువల్ ఇన్కమ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యాజువల్ ఇన్కమ్? Casual income means here unexpected income. For example, winning from lotteries, winning from horse races, and gambling. These are all comes under casual income. And income from family pension, composite rent, income from subletting. Subletting means what? మనం లెట్ అవుట్, మనం రెంట్కి ఇచ్చిన హౌస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఎక్స్ ఎక్స్ అనే పర్సన్కి రెంట్కి ఇచ్చినాం. ఆ పర్సన్ ఒకవేళ 3-4 రూమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 1 రూమ్ వైకి రెంట్కి ఇచ్చింది అనుకోండి, దట్ రెంట్ ఆల్సో, దట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్లెట్టింగ్. ఓకే, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ subletting. Next, rental income from machinery, plants or furniture. Any machinery gaani, furniture gaani, if any given to the for rent purpose, that one also considered as rental income and comes under income from other sources. Next, gifts, insurance commission. Up to these are all
comes under some circumstances, some examples are. Next, what when you see this insurance commission and deemed incomes, mining rent, royalties అంటే ఐడన్నా కోల్ మైన్స్, గోల్డ్ మైన్స్ మనం ఎప్పుడైతే రెంట్ పర్పస్ ఇస్తామో దట్ రెంట్ when you receive the rent, that one is considered as royalties. Okay. Next, any ground rent and withdraw from national saving schemes, agricultural income from a place outside India. Inside India ante manaku adi exemption from tax. Agricultural income from a place outside India, directors fees or commission and salaries received by a member of parliament or MLA, and rent from land, ground rent, examination fees received by a teacher, not from the employer. Right? Examination fees received by a teacher, not from the employer, and remuneration received for writing short stories and poems, honorarium for checking answer books, other incomes, that means advance money received or forfeited during the previous year 14-15. These are all fully taxable under the head income from other sources. Okay. How to calculate? One minute. Yeah, I will share one screen. First one is what? Dividend. Na? The point of dividend from an Indian company is taxable. Okay. And it is received on or after 1st April 2021 only. Okay. The dividend is received on or after 1st April 2021, and Indian company received from Indian company, then only taxable. And the rate of TDS is on dividend 10%. If the income is paid in excess of 5,000 from a company or mutual funds. Okay. Now, this rate will be increased to 20% in the absence of PAN submission by the receipt of the dividend income. So, actual dividend, you have to pay the TDS 10% income. If income is excess of 5,000 from a company or mutual fund, mm, the 10% will be increased by 20% when absence of PAN submission by the receipt of the dividend income. Okay. If the interest on loan taken for purchase of share is deductible here. Okay. The interest on loan taken for purchase of share is deductible under the income from other sources, but it is limited to 20% of gross dividend income only. Other expenses are allowed for any expenses related to purchasing shares that are not considered under the income from other sources. Okay. If net dividends from a foreign company are taxable in the hands of shareholders only, when assessee claims double taxation relief, the gross dividend shall be taxable. Okay. Deemed dividends from an Indian company are taxable. Here, dividend from an Indian company is taxable. Deemed dividends from Indian company are also taxable. Dividend from cooperative society are also fully taxable. If TDS is 10% on dividend income, in the case of 5,000 from a company or excess of 5,000 from company or mutual funds,
this rate that 10 percentage will be increased by 20 percentage when you have PAN card apply చేసుకోకపోతే. Okay. Now here you have to calculation gross up of dividend. Here, in the case of less tax government security, tax is not deducted at source. Therefore, here interest from such securities should not be grossing up. Okay, if government securities ki TDS ఉన్నట్లయితే no calculation of grossing. Okay, in case of less tax commercial securities, if the amount of interest is given in the question, such interest shall assume to be net interest. Okay, therefore such interest should be grossing up. When you grossing up less tax commercial securities, and if the amount of investment and rate of interest is given in the question, gross interest can be calculated. Okay, if the amount of investment and rate of interest is given in the question, then only have to grossing up the interest. Next, in the case of tax-free commercial securities, in the case of here, what are that? Less tax government securities, less tax commercial securities, tax-free commercial securities. Okay, the interest should be always grossing up in the case of tax-free commercial securities, irrespective of the fact whether the amount of interest or amount of interest and rate of interest is given in the problem. So here what are the important points? Three important points. In the case of less tax government securities, and if that is considered as TDS, there should not be grossing up. In case of less tax commercial securities, if the amount of interest is given in the question, such interest shall assume to be net interest only. Therefore, no need to calculation of such interest should be grossing up. If in the question they given net interest, you have to calculate grossing up. And if the amount of investment and rate of interest is given in the question, gross interest can be calculated. And last one is what? Tax-free commercial securities. Compulsory, the interest should be always grossing up, irrespective of the fact. So now the formula for grossing of interest is called net interest into 100 divided by 100 minus tax rate. Okay. Gross interest equal to net interest into 100 divided by 100 minus tax rate. Okay. So some important points are there here. How to calculate and what are the exemption from exemption from income tax in the case of interest. Okay, uh, some interest on the securities is fully exempted from tax. Fully exempted from tax means what? No tax. Okay, so what are that? National Defense Gold Bonds 1980 and national plan certificates. If you take national plan certificates 10 years and national plan savings certificates and 12 years national savings annuity certificates, treasury savings deposit certificates, fixed deposit scheme government by the government, and post office cash certificates, post office national savings certificates, post office saving bank account. Okay, next. Any fixed deposit scheme government by the post office fixed rule and public account in post office ఎక్కడ వరకు అంటే up to only 5,000. Okay, and special bearer bonds 1991, special deposit scheme 1981, and capital investment bonds, relief bonds
NRI bonds issued by RBI, non-resident rupee deposit scheme, interest on tax-free government securities, and interest on gold monetization schemes. These are all fully exempted from tax. Interest on some securities is fully exempted from tax. And some interest on securities, no need to calculation of TDS. What are that? No TDS is made. So what are that here? Interest on less tax government securities. Okay. Interest on less tax government securities ki no need to pay the TDS. Next, any national development bonds aina, eighth issue national savings certificates, and debentures issued by the cooperative society, and interest paid to an individual in account of paycheck for an amount of not exceeding the 5,000, and post office monthly income accounts, post office time deposits, post office recurring deposits, Indra Vikas Patra and Kisan Visan Patra for the no TDS. No TDS for that post office monthly income accounts, time deposit, recurring deposits, and Indra Vikas Patra and Kisan Vikas Patra. Some important points related to interest on securities. What are that? Some exemption and no need to pay the TDS. Okay. Next, one more important topic. This one is important for short questions also. Bond washing transaction. Bond washing transaction. Okay. What is the meaning of bond transaction? Means if it refers to a transition which consists of selling the securities to a friend or relative who are generally low income class assessee before the due date of interest and acquiring back the same after the due date of interest with an intention of evading the tax. అసెసి ఏం చేస్తాడంటే డ్యూ డేట్ కంటే బిఫోర్ ఎవరైతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ హూ ఆర్ కమ్స్ అండర్ నాట్ టాక్సబుల్ కేటగిరీకి వస్తే, అంటే ఎవరైతే ఇన్కమ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ఐదర్ సీనియర్, నాన్ సీనియర్, సూపర్ సీనియర్ అంటే మనకు 2,50,000, 3,00,000, 5,00,000 బిలో ఎవరికైతే ఇన్కమ్ ఉంటుందో ఆ అసెస్సీ ఏం చేస్తాడంటే బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సెక్యూరిటీస్ ట్యాక్స్ పే చేసే ముందు ఫ్రెండ్స్ కానీ అండ్ రిలేటివ్స్ కానీ వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు. ఎందుకు? అవాయిడింగ్ ద ట్యాక్స్. ఆఫ్టర్ ద డ్యూ డేట్ అగైన్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఆయన అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ట్యాక్స్ని ఎగ్గొట్టడానికి ఏం చేస్తాడు? బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు. సో దీన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ట్యాక్స్ ఎవాషన్ సెక్షన్ 94(1) ప్రకారంగా where a security owner transaction the securities on the eve of due date of interest and requests them, the interest received by the transferee will be deemed as income of the transferor. Deemed of the income of the transferor. And accordingly, it will be included in the total income of the transferor and not of the transferee. Due date before ఎవరైనా చేసినట్టే టోటల్ ఇన్కమ్ లోకి యాడ్ చేయాల్సిందే. ఓకే. దిస్ వన్ ఈస్ బాండ్ వాషింగ్ scheme. The very important for a short question, bond washing transaction. What is the meaning of bond wash transaction? డ్యూ డేట్ కంటే బిఫోర్ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ సెక్యూరిటీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్లయితే చేసి ఆఫ్టర్ ద డ్యూ డేట్ మళ్ళీ తన అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నట్లయితే దట్ వన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ హ్యాస్ బాండ్ వాషింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఏం చేసిందంటే ఒకవేళ ఇఫ్ డ్యూ డేట్ బిఫోర్ ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్లయితే ట్రాన్స్ఫరర్ టోటల్ ఇన్కమ్ లో యాడ్ చేసి ట్యాక్స్ అయితే ట్యాక్స్, ఎగ్జంప్షన్ అయితే ఎగ్జంప్షన్ చేయడానికి వీలుంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్, after the calculation of interest on securities, which one is taxable, which one is exempted, complete ainanka there are some deductions. Deduction under section 57. So what are the deduction under section 57 here? Commission paid to the bank
or remuneration payable to any person for realizing the interest on behalf of the assessee is deductible. Okay. If the assessee himself collect the interest, he cannot charge for his own labor. Okay. And interest on loan borrowed for purchasing securities is fully deductible. Okay. Interest on loan borrowed for purchasing of the securities. మనకు సెక్యూరిటీస్ పర్చేస్ చేయడానికి మన దగ్గర అమౌంట్ లేదు, సేవింగ్సే ఉన్నవి, సేవింగ్స్ కూడా లేవు ఎక్కువ. సో అప్పుడు లోన్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ లోన్కి పే చేసిన ఇంట్రెస్ట్ ఫుల్లీ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్. హవెవర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ పేయబుల్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా వితౌట్ టీడీఎస్ ఈస్ నాట్ డిడక్టబుల్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్? Interest on interest on loan payable outside India without TDS is not deductible, or deduction under section 57. Next, bank interest on fixed deposit. It is fully taxable. Okay. The bank or cooperative society, post office should deduct TDS if the following conditions are satisfied. What are the conditions? Okay. There should be a fixed deposit, bank interest. There should be a fixed deposit. The interest should be credited annually. The interest exceeds 10,000. Okay. If net interest is given in the problem, it shall be grossing up. For calculation of grossing of interest in the case of bank interest, what is the formula? What is the formula here? Net interest into 100 divided by 100 minus tax rate. What is the formula? Net interest into 100 divided by 100 minus tax rate. Okay. Next topic, casual income. నేనేమేం చేస్తున్నా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సెక్యూరిటీస్, బ్యాంక్ డిపాజిట్, which one is taxable, how to calculate that amount is considered. Casual income. It refers to income which is unexpected and unpredictable nature, considered as casual income. For example, winning from lotteries, crossword puzzles, and gambling, betting, like that. Okay. So here, in the case of winning from lottery, crossword puzzles, TV game shows, tax at source is deducted if అక్కడ winning ఒకవేళ if winning exceed 10,000. In the case, even in case of winning from horse race, if tax TDS is there, if the amount of winning exceed is 10,000. Further, in case of winning from other sources, other races that like that gambling, betting, card gamers, tax is not deducted at source. ఎక్కడెక్కడ విన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాటరీ, క్రాస్వర్డ్ పజిల్స్, టీవీ గేమ్ షోస్ అండ్ విన్నింగ్ ఫ్రమ్ హార్స్ రేసెస్ కి విన్నింగ్స్ ఎక్సీడ్ 10,000 అంటే కంపల్సరీ టీడీఎస్. అదర్ దాన్ దీస్, నో టీడీఎస్. Okay. There is no expenditure is allowed to be deducted out of these incomes. There is no deducted at source. If in the question, if the given net winnings are given in the problem, it should be grossing up again. Grossing up is very, very important for income from other sources. How to grossing up? How to grossing means how gross winnings is equal to again net winnings into 100 divided by 100 minus tax rate. Okay. Net winnings into 100 divided by 100 minus tax rate. These are all bank interest on fixed deposit. First is what? Dividends and interest on securities and bank interest, casual income. After that, any income from family pension. Income from family pension. Pension is received by the family members of a deceased employee. The tax treatment is for payable by the employer to legal hair of deceased employee shall be computed after allowing standard deduction.
after allowing standard deduction. What is the standard deduction? Here, such deduction is to be allowed either a 33.33 percentage of family pension or 15,000, whichever is least. Okay, how to calculate pension deduction is to be allowed either at 33.33 percentage of family pension or maximum limit of 15,000, whichever is least. Okay, next composite rent. Here, composite rent means if the assessee received composite rent from his tenant, the portion of the rent attributable to the building should be assessed as income from house property, and the remaining portion attributed to the amenities or service any must be income from other sources. Okay. Again, I repeat, if the composite rent is inseparable, then the entire rent should be assessed as income from other sources or income from business. Okay. Next, income from subletting. What is the meaning of income from? If rental income from sublet portion of the house shall be assessed as income from other sources, the taxable amount of such rent will be taxable. Okay. Next, what? Rental income from machinery, plant, or furniture. How to calculate? If aggregate amount of any gifts received from non-relative exceeds 50,000 in the previous year, it is fully taxable in the hands of the recipient. Okay. And that 50 exceeding 50,000, that can be not applicable if gifts are received from a relative or at the time of marriage or by will, and brothers and sisters of assessee, brothers and sisters of father, mother of assessee, and any spouse related elder brother and father in law నుంచి మనం మనీ రిసీవ్ 50,000 కంటే ఎక్కువ రిసీవ్ చేసుకున్నా ఏం చేసుకున్నా మనకి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ కిందకి రాదు. ఎప్పుడు అదర్ దాన్ దగ్గర రిలేటివ్స్ కాకుండా వేరే రిలేటివ్స్ నుంచి తీసుకున్నట్లయితే దట్ వన్ ఈస్ కన్సిడర్ హ్యాస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. ఓకే. నెక్స్ట్, ఇన్సూరెన్స్ కమిషన్. Here, insurance commission. If resident and individual receives insurance commission in the previous year, that is in 23-24, such commission is taxable under the head income from other sources. So if the amount of such commission is if more than 20,000, TDS is compulsory. If in the question they give net insurance commission, it shall be grossing up. How to grossing up again? Gross insurance commission equal to net amount into 100 divided by 100 minus tax rate. What is that? Net amount into 100 divided by 100 minus tax rate. Okay. Next, interest on compensation or enhanced compensation. Interest on compensation or enhanced compensation. What is the mean? Income by way of interest received on compensation or any enhanced compensation shall be assessed under the head income from other sources. Okay. When in the year of in which he received. And under section 57, 50 percentage of such interest is taxable, and actual expenses, any expenses relating to interest on commission or enhanced compensation, that will be fully ignored. Okay. Clear for this? And next one, deduction under section 57, any expenditure incurred
wholly for the purpose of earning the income of TDS deductible, provided such expenditure is neither of capital, revenue expenditure or personal nature అనేది no need to think. Here, for calculation of TDS, some rates are applicable. What are the rates are applicable? For example, any interest on securities issued by the statutory bodies or local authority, TDS is 10%. In the case of listed securities, 10%, and unlisted securities also 10%, bank interest 10%, but casual income 10%, 30%. Casual income 30%, and insurance commission 5%, commission on sale of lottery tickets 5%, rent of plant and machinery 2%, rent of land, building, furniture, fittings 10%. Okay. What is that? Interest on security issued by statutory bodies or local authority 10%, listed securities 10%, unlisted securities 10%, bank interest 10%, casual income 30%, insurance commission 5%, and commission on sale of lottery tickets 5%, rent of plant and machinery 2%, rent of land, building, furniture or fittings 10%. Okay. Next, deemed incomes. What is the meaning of it? Actual deemed incomes are not incomes, but as per Income Tax Act, they are regarded as incomes and included in the taxable income from other sources or business. What are that? If deemed incomes are cash credit, unexplained expenditure, and unexplained investment, and unexplained money, etc., considered as deemed income. Okay, these are the main points related to income from other sources. Okay, so how many heads of incomes? 5 heads of incomes. What are that? Income from salary, income from house property, income from business or profession, income from other sources. Okay, 5 heads of incomes. I am completed in this job. Sorry. So again, I repeat all classes. In first class, introduction of income tax, basic concepts of income tax and terms of income tax, and what is the difference between capital and revenue, and what is the residential status, what are the exempted incomes. Okay, next, 5 heads of incomes. Okay, so in that, what are the important questions? Okay, so in first chapter, that one is basic concepts of income tax. You can write direct tax, indirect tax, tax structure in India, okay. Next, direct tax, indirect tax, tax structure in India. Okay, next, assessee, deemed assessee, income, person, assessment year, previous year. Assessment year, previous year. Short questions, important questions. Next, what is the meaning of capital revenue? What is the meaning of revenue, expenditure, and income? Next, what is the difference between capital and revenue expenditure?
Okay. Next, slabs, non-senior citizen, senior citizen, super senior citizen. Okay. Next, residential status, how to calculate. Residential status la compulsory long question వస్తుంది. Here basic conditions, additional conditions read out చేసి నేను already 2 problems చెప్పిన. Okay. Next, exempted incomes under section 10. This one is very, very important. Exempted incomes. Okay. So in first unit, basic concepts, capital and revenue, residential status and incidence of tax, exempted exempted incomes under section 10. Okay. In residential status, have to learn about the basic conditions and additional conditions. And here, health and education cess. Health and education cess is how much? 4%. And surcharge and also rebate under section 87A. These are all very, very important. Okay. Next, income from salary. That one is first heads of income. Here, have to find out standard deduction compulsory. Previous year income from under the head income from salary, standard deduction is 50,000. That means gross salary or 50,000, whichever is least is the standard deduction under section 16(1). Okay. Salary కాగానే మీకు ఏ సెక్షన్ గుర్తు రావాలి? సెక్షన్ 16 గుర్తు రావాలి. 16(1), 16(2), 16(3). 16(1) standard deduction, 62 entertainment allowance, 16(3) professional tax. Okay. First మీరు income from salary calculate చేసినప్పుడు which one is fully taxable? ఫుల్లీ టాక్సబుల్ అనగానే పర్టికులర్స్ కాలం అండ్ అవుటర్ కాలంలో ఫుల్లీ అమౌంట్ వేయాలి. విచ్ వన్ ఈస్ పార్ట్లీ టాక్సబుల్ అంటే ఐదర్ 50%, 25%, ఐదర్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లీస్ట్ అనే దానికి మన టాక్సబుల్ పార్ట్లీ టాక్సబుల్ రిమైనింగ్ ఆర్ ఎగ్జంప్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ టేక్ ద హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్. హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ మనం వర్కింగ్ నోట్స్ లో క్యాల్కులేట్ చేసినాక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్, ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్, మెట్రో సిటీస్, నాన్ మెట్రో సిటీస్ క్యాల్కులేట్ చేసినాక హౌ మచ్ అమౌంట్ ఎగ్జంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్ అని తీసేస్తున్నాక మిగిలిన దాన్ని మాత్రమే ట్యాక్సబుల్ అనేది మీరు వేసారు. సేమ్ లైక్ దట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ఇన్ వర్కింగ్ నోట్స్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ రిలేటింగ్ టు ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్, హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్. ఓకే. నెక్స్ట్, పర్క్విజిట్స్, ఫ్యామిలీ పెన్షన్ అండ్ కార్, చైల్డ్ అలవెన్స్, క్యాంటీన్ అలవెన్సెస్, ఆల్ అలవెన్సెస్ ఇంపార్టెంట్. Main in allowances, house rent allowances, entertainment allowance is very, very important. And section 16(1) is the standard deduction. Next what? Section 62, section 16 subsection 2 is the entertainment allowance. In this entertainment allowance ఏంటి? First you have to add to the gross total income. After that you can deduct. You have to follow the as per income tax act. Already class explain చేసేటప్పుడు దాని స్క్రీన్ షాట్స్ అవన్నీ కూడా పంపించిన. ఓకే. నెక్స్ట్ వాట్? 16 subsection 3 is the professional tax. Professional tax మీకు ప్రాబ్లం ఎంత ఇస్తే అంత అమౌంట్ డిడక్షన్ చేసి సరిపోతుంది. సో ఫస్ట్ salary, perquisites and ఎనీ అమ్యూనిటీస్, అలవెన్సెస్ అన్ని వేసినాక మీకు వచ్చేది గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్. గ్రాస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ. గ్రాస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ నుంచి ఏం డిడక్ట్ చేయాలి? సెక్షన్ 16 డిడక్ట్ చేయాలి. 16(1) ఏమో స్టాండర్డ్ డిడక్షన్, 16(2) ఏమో ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్, 16(3) ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్. ఓకే. These are all for income from salary. Next what? Income from house property. ఇక్కడ మీకు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అనగానే ఏమనుకున్నాం? లెట్ అవుట్ హౌస్ ప్రాపర్టీయా, సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడా? లెట్ అవుట్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అయితే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ. హౌ టు గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ అనేది మీకు చెప్పిన. మెయిన్ ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి? 4 ఇంపార్టెంట్ రెంట్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దట్? యాక్చువల్ రెంట్, స్టాండర్డ్ రెంట్, స్టాండర్డ్ రెంట్, ఫెయిర్ రెంట్, యాక్చువల్ రెంట్, మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ.
ఎంఆర్వి, ఏఆర్వి, ఎస్ఆర్వి, ఇంకేం పోయినాయి? స్టాండర్డ్ రెంటల్ వాల్యూ, మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ, యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ, ఫెయిర్ రెంటల్ వాల్యూ, ఎఫ్ఆర్వి. దీన్ని బట్టి మనం గ్రాస్ యాన్యువల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ద గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ, డిడక్ట్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ మున్సిపల్ ట్యాక్స్. మీ గ్రాస్ యాన్యువల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ ఏఆర్వి ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏఆర్వి రిలేటెడ్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ అనేది మీరు కొన్ని స్టెప్స్ మీకు బుక్ లో క్లియర్గా ఉంటాయి. రియలైజ్డ్ రెంట్, అన్రియలైజ్డ్ రెంట్, మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అప్పుడు ఏవి యాడ్ చేయాలి, ఏవి లెస్ చేయాలి అనేది యాక్చువల్ రెంట్ లో మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. మున్సిపల్ ట్యాక్స్ లెస్ చేసినాక గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ నుంచి వెన్ యూ డిడక్ట్ ద మున్సిపల్ ట్యాక్స్ యూ గెట్ గ్రాస్ యాన్యువల్ నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ. ఆ నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ నుంచి అండర్ సెక్షన్ 16 డిడక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? అండర్ సెక్షన్ 16, అండర్ సెక్షన్ 16 180 అండర్ సెక్షన్ 24 అండర్ సెక్షన్ 24. ఈ 24 లో 24A స్టాండర్డ్ డిడక్షన్, 24B ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్. ఓకే, 24A ఏంటి? 30% ఆన్ నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ. 24B ఏంది? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్. ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫర్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ ద హౌస్, రెనోవేషన్ ఆఫ్ ద హౌస్, రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద హౌస్ చూసుకోవాలి. ఓకే, ఇందులోనే సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్, లెట్అవుట్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంది? మనము రెంట్కి ఇచ్చినాం, రెంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నది, అది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కిందకు వస్తుంది కాబట్టి లెట్అవుట్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, లెట్అవుట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అంట. నెక్స్ట్ వాట్? సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అంటే నో రెంట్ ఉండదు కదా. సో హియర్ నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆఫ్ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ, యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్. మనకు అది మనం ఆల్రెడీ వస్తుందా ఇన్కమ్ అని అంటే మైనస్ అయిపోతుంది, ట్యాక్స్ ఉండదు. ఒకవేళ మనకి ఏ ఇన్కమ్ లేదు, లెట్ అవుట్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అంటే సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ నో ట్యాక్స్. వై? బికాస్ అంటే సమ్ లిమిట్స్ క్లోజ్ చేసుకొని వాడు ఒకవేళ 2-3 హౌసెస్ ఉన్నాయంటే ఆ హౌస్ లో వాడు ఆల్రెడీ పే చేస్తాడు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. Income from salary, income from house property. Next, income from business or profession. ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ హ్యాస్ పర్ నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే దట్ మీన్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో నెట్ ప్రాఫిటా నెట్ లాసా దాన్ని బట్టి మనము క్రియేట్ చేసుకొని పర్టికులర్స్ అండ్ కాలమ్స్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ తీసుకొని ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ చేసి మైనస్ అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్. దట్ మీన్స్ ఏదైనా రిలేటివ్ టు పార్టీ, రిలేటివ్ టు బిజినెస్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అప్. Okay, that is that in this only you maintain the calculation of the income from admissible expenses. Which one is considered as admissible, which one is considered as inadmissible expenses అని మీ క్లాస్ లోనే క్లారిటీ ఇచ్చిన. సో హియర్ అగైన్ నెక్స్ట్ వర్డ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ లో ఇక్కడ మీకు 2 types ఆఫ్ గెయిన్స్. వాట్ ఆర్ దట్? లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ మీన్స్ విత్ ఇన్ ద 1 year 2 years రిలేటెడ్ టు ఫైనాన్షియల్ అసెట్సా అదర్ దాన్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్సా దాన్ని బట్టి ఉన్నది. సో ఏవైతే షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ మీద ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్ గెయిన్ చేసుకుంటారో అది టోటల్ ఇన్కమ్ లో యాడ్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ టోటల్ ఇన్కమ్ లో ఫ్లాట్ 20% ఇస్ ద taxable. Here full exempted from tax, fully taxable and partly taxable అనేది ఉండదు. సో హియర్ క్యాపిటల్ గెయిన్ లో షార్ట్ టర్మ్ అండ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ రేట్స్ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది. ఇన్ దట్ in this situation what are the important points for capital gain? Long term capital gain, short term capital gain అనుకున్నది కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అని ఉంటుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ మీన్స్ పర్చేస్ ఆఫ్ ద అసెట్ ని పర్చేస్ చేసినప్పుడు నీకు ఎంతైతే ఎక్స్పెండిచర్ అయిందో దట్ వన్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్. అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మీన్స్ రెనోవేషన్, రీకన్స్ట్రక్షన్, యాడింగ్ ఆఫ్ ద అసెట్. అసెట్ కి ఇంకేమైనా పోర్షన్స్ యాడ్ చేసిన, ఒకవేళ జ్యువెలరీ పర్చేస్ చేసిన దానికి ఇంకొకటి అటాచ్మెంట్ చేసుకున్న, దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ వాట్? కాస్ట్ ఆఫ్ acquisition. Next, cost of improvement. Cost of acquisition means purchasing cost. Cost of improvement means addition of the cost. So short term capital calculate చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ లో కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎంత ఇస్తే అంత వేసేయాలి. బట్
In the case of long-term capital gain, you have to calculate indexed cost of acquisition, indexed cost of improvement. మీకు ఆల్రెడీ అన్ని ఇండెక్స్లో ఏ ఇయర్ పర్చేస్ చేసిండు ఏ ఇయర్ సేల్ చేసిన క్లియర్గా ఇచ్చి మీకు ఇండెక్సేషన్ ఇస్తాడు. ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇండెక్స్ ఇయ్యడు. అదొకటి మీరు చదువుకొని పోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ income from others, income from capital gains. Next, what income from others? So just I told now how to calculate income from other. అక్కడ గ్రాసింగ్ అప్ గ్రాస్ ఇంట్రెస్ట్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. గ్రాస్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే నెట్ అప్ చేయాలి. నెట్టింగ్ అప్ అని అంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఉన్న మీ దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్ డివైడెడ్ బై 100 మైనస్ ట్యాక్స్ రేట్ అని వేసుకోవాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రొసీజర్ ఫర్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ 5 హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్. ఒక అసెసీకి 5 హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉన్నాక అతని రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఇన్ ఇండియా అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇండియాలోనే పే చేయాలి. ఫైల్ చేసుకోవాలి, పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి, పాన్ కార్డ్కి అప్లై చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చేసుకున్న తర్వాత 5 హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ టోటల్ అడిషనల్గా యు గెట్ టోటల్ ఇన్కమ్. టోటల్ ఇన్కమ్. ఆ టోటల్ ఇన్కమ్ నుండి మీరు డిడక్షన్ ఆఫ్టర్ డిడక్షన్స్ అంటే టోటల్ ఈచ్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాక వెన్ యూ గెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆన్ ద సిటిజన్షిప్ అండ్ సిటిజన్ సీనియర్ సిటిజన్ నాన్ సీనియర్ సిటిజన్ సూపర్ సీనియర్ దాన్ని బట్టి స్లాబ్స్ వేసి ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి టోటల్ ఇన్కమ్ పైన. ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాక దట్ ఇన్కమ్ ఈస్ కన్సిడర్ హ్యాస్ రిబేటా సర్చార్జా దేని కిందకి వస్తారో సర్చార్జ్ అప్లికబుల్ చేసి ట్యాక్స్ లెవెల్ నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి. డిడక్ట్ చేసినాక హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ 4% ఆన్ ట్యాక్స్. ఇదైతే కంపల్సరీ డిడక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆల్ స్ట్రీమ్స్ అంటే ఏ ఇన్కమ్ అయినా ఏదన్నా 4% హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ మాత్రం కంపల్సరీ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 5 హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎగ్జంప్షన్ ఏంది, రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఏంది, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ఏంది, బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంది, టోటల్ పోర్షన్ కంప్లీటెడ్. అండ్ ఇక్కడ క్యాజువల్ ఇన్కమ్ మీన్స్ మీ క్యాజువల్ ఇన్కమ్ షార్ట్ బిట్ లో వచ్చేస్తుంది. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్కమ్ ని క్యాజువల్ ఇన్కమ్. ఆన్ క్యాజువల్ ఇన్కమ్ ఆల్సో హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ 30%. లాంగ్ టర్మ్ మిక్స్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీస్ ఎలా ఈచ్ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ అయినా, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అయినా, ప్రాఫిట్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ అయినా, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ అయినా, టోటల్ ఇన్కమ్ లో డిపెండ్స్ అపాన్ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ అండ్ సిటిజన్షిప్, సీనియర్ సిటిజన్ నాన్ సీనియర్ సిటిజన్ అని చేసే దాన్ని బట్టి ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. బట్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కి 20% ఫ్లాట్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. క్యాజువల్ ఇన్కమ్ కి 30% క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇంకొకటి మెయిన్ మీరు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఒకవేళ అన్ని ఇన్కమ్ లో మీకు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది అనుకోండి, లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అమౌంట్ లెస్ చేసి మిగిలిన వాటికి స్లాబ్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ మీద 20% ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అదర్ దాన్ లాంగ్ టర్మ్ ట్యాక్స్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ట్యాక్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత టోటల్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీకి అప్లికబుల్ రిబేటా సర్చార్జా అప్లికేషన్ అయిపోయినాక లాస్ట్ లో 4% హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు ట్యాక్స్ లయబిలిటీ వస్తుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yeah. Any doubt regarding this? Yeah. Total how many heads? 5 heads. How to calculate? What are the exemptions? These are all very, very important. అయితే మీకు 80C టు 80U డిడక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. 80C టు 80U డిడక్షన్స్ ఎక్కడంటే ఆఫ్టర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్. డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 80C టు 80U డిడక్షన్స్ తీసినాక వచ్చేది టోటల్ ఇన్కమ్. దట్ మీన్స్ టాక్సబుల్ ఇన్కమ్. టాక్సబుల్ ఇన్కమ్ పైన మనం ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి
మీ ఇదొక్కటి గుర్తుంచుకోవాలి. 4% హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ మీద కంపల్సరీ. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టేబుల్ డ్రా చేసినంక ఈచ్ వర్కింగ్ నోట్స్ మీరు లాస్ట్ పేజ్‌లో అలా ఈచ్ ప్రాబ్లమ్ కిందనే వర్కింగ్ నోట్స్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ తీసుకుంటారు. మీరు గ్రాస్ యాన్యువల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఎంఆర్‌వి, ఎఫ్ఆర్‌వి అంటే మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ, యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లీస్ట్ అండ్ when they given standard rent you have to calculate expected rental value. ఇవన్నీ వర్కింగ్ నోట్స్‌లో క్లారిటీ ఇచ్చి ఈచ్ ప్రాబ్లమ్ కిందనే టేబుల్ కిందనే మీరు వర్కింగ్ నోట్స్ చేసుకోవాలి. వర్కింగ్ నోట్స్ క్లారిటీ ఉంటే సమ్ గూడా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఆహ్, ఎక్కువ కన్‌ఫ్యూజ్ చ కా కా కారు. ఓకే. ఇంకొకటి షార్ట్ క్వెషన్స్‌లలో ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీలో మీకు డిఫరెంట్ అలవెన్సెస్, డిఫరెంట్ పర్క్విజిట్స్ అండ్ ఆహ్, డిఫరెంట్ రిలేటెడ్ టు దట్ మీన్స్ కార్ అలవెన్సెస్ అని, మెయిడ్ అలవెన్సెస్ అని, క్యాంటీన్ అలవెన్సెస్ అని ఇవన్నీ ఉన్నాయి గదా! అవి గూడా ఒకసారి మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఎళ్ళండి. ఎందుకంటే లాంగ్ క్వెషన్‌లో ఏం చేస్తాడంటే ఈ బిట్స్ అన్నీ ఇచ్చి ఒక 5 బిట్స్ ఇచ్చేసి అది లాంగ్ క్వెషన్ కింద ఇస్తాడు. సేమ్ యాజ్ టీజ్ షార్ట్ క్వెషన్‌లో గూడా జస్ట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఇన్‌కమ్, ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అబౌట్ ద అసెస్మెంట్, జస్ట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ అంటాడు అంతే. అసెస్మెంట్ ఇయర్, ప్రీవియస్ ఇయర్, ఇన్‌కమ్, పర్సన్ ఇంక్లూడ్స్ very important. And previous year, assessment year, assessee, who is an assessee? ఇలా. యాహ్! ఎనీ డౌట్? థియరిటికల్ పార్ట్ బాగా చదవండి. థియరీ వస్తేనే మీకు క్వెషన్స్, ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలరు. డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్‌కెళ్ళిరంటే థియరీ పార్ట్ ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఉంది. ఫస్ట్ క్లాస్‌లో ఒక డౌట్ అడిగింది. ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీలో వాళ్ళు సమ్ చూస్తే 50,000 క్వెషన్‌లో ఉండదు. ఇప్పుడు ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ కాలిక్యులేటర్ జస్ట్ మీరు గ్రాస్ సాలరీ కాలిక్యులేట్ చేసినాక అండర్ సెక్షన్స్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 16(1) అని 50,000 ఆర్ గ్రాస్ సాలరీ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లీస్ట్ ఈస్ ద డిడక్టబుల్ అండర్ సెక్షన్ 16(1) అని ఉంటది టాపిక్. మీరు మీకు 50,000 అసలు క్వెషన్‌లో ఇవ్వడు. మీకది గుర్తుండాలి. ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీలో 16(1) అప్ టు లిమిట్ 50,000 లిమిట్ అలా. నెక్స్ట్ ఆహ్, ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో కూడా స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ 30% ఆన్ నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ. క్వెషన్‌లో ఉండదది. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఉంటది అండర్ సెక్షన్ 24(b). దట్ వన్ ఈస్ ఆల్సో లిమిట్. సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ ప్రాపర్టీకైతే అప్ టు 2,00,000 నో టాక్స్. అబోవ్ 2,00,000 టాక్సబుల్ మళ్ళా. అలా. అంటే అప్ టు ఎంతవరకు ఎగ్జంప్షను అనేది గూడా మీరు మంచిగా చదువుకొని పోవాలి. క్లియర్? యాహ్! ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్. ఓకేనా? బై.